Good morning. Шановна пані спікер, Dear Madam шановні Speaker, члени Конгресу, dear members of the пані US та панове, Congress, ladies and gentlemen, я вдячна за I можливість am бути тут і grateful for the звернутися opportunity to be до here Конгресу and Сполучених address Штатів the Америки. Congress of the Я знаю, United що States це of America. відбувається I know вперше, this is коли the дружина first президента time іншої when the країни wife of the president може of a звернутися до foreign country Конгресу в has цих the стінах. honor to address you within Це these дійсно walls. важливо This is для really мене important і для for моєї me країни. and for my country. І сьогодні я хочу And звернутися до today вас I як до want to address політиків you as і politicians представників партії, and party а representatives, також як до as well мам і татів, as mothers and бабусь та fathers, дідусів. grandmothers and grandfathers, daughters and Хочу sons. звернутися до вас не як I want перша to леді, а address як you донька, not as і як мама. first lady, but as a daughter and as a mother. Яких би посад ми No не matter досягли в what житті, ми завжди positions and залишаємося в першу titles we чергу reach in our членами lives, своєї родини. first of all, we always Ми remain завжди a part залишаємося of our дітьми для своїх family. батьків. We always remain children І to our скільки нам би parents. не було років, And no вони matter how продовжують old we дивитися are, на нас, they як на love своїх us дітей. as their Завжди children. є And we батьками своїх are дітей. always Що б з ними не parents to було, ми our завжди children. And no matter будемо what сприймати happens to їх them, як they дітей. will always remain our В цьому велика children. істина життя. Ми This is маємо the у great своїй truth of our родині life. цілий Our світ. family represents the Робимо whole все, world щоб for us, зберегти його. and we do everything to І preserve щасливі, it. коли це вдається. And we are happy when we І succeed in it, плачемо, коли не and we можемо його cry зберегти. when we cannot save it. І залишаємося повністю And we розбитими, коли remain наш світ completely broken руйнує when війна. our world is destroyed by a Десятки war. тисяч таких світів уже Tens of зруйновано в thousands of Україні. such worlds have been destroyed in Ukraine. Я очікую на фотографію. I am waiting for a picture to Дівчинка be Ліза. demonstrated. This Я is познайомилася Lisa. з нею перед Різдвом, I коли ми met this готували girl привітання для before дітей. Christmas when we were Я preparing запам'ятала її greetings саме of такою, Christmas, веселою, Merry грайливою, Christmas for children. I маленькою remember her шкетницею. just like she is here, a cheerful, playful А це little відео rascal. інше зробила мама The other Лізи, video звати was Ірина. made Коли вона by була Lisa's дівчинкою на mother, заняттях. whose name is Irina, Ми йдемо, when зайчику, she took питає her мама. child to І донька називає school. ім'я And улюбленого she asked вчителя. her, "Where are we going, sweetie?" Лізі було The daughter всього calls 4 the роки. names of her favorite Її вже teacher. немає. Ось Lisa was фото only 4 Лізи. years old. She is no longer with us. Here is the stroller 14 of липня Lisa's. Ліза була On July вбита 14th, Lisa was killed російським ракетним ударом by по a нашому Russian missile місту в attack центрі on our України, city місто of Вінниця. Vinnytsia in the 25 center of загиблих, Ukraine. 200 людей поранено. 25 people Мама were Лізи killed, у важкому almost стані, 200 кілька днів injured. їй Lisa's не mother казали, is що in Ліса serious загинула. condition, and Не for знали several days сказати. nobody dared to tell Ось her це, куди that ми Lisa йдемо, has died. звучить у мене This в is вухах where вже протягом the 6 words, днів, "Where are we going?" коли це have been трапилося. ringing in my ears for 6 days, ever Зазвичай since it дружини happened. президентів Usually, the займаються wives виключно of мирними presidents are справами. exclusively engaged in Освіта, peaceful правозахист, affairs, education, рівні human rights, можливості, equality, безбар'єрність. Я думаю, що ви очікували від мене accessibility, сьогодні and виступу maybe you саме на такі expected теми. from me to Але speak як on про них those можна topics. говорити, коли But проти how твоєї can I країни talk about іде them when an неспровокована загарбницька unprovoked, терористична війна? unprovoked invasive terrorist war Росія is being знищує waged наш народ. against my country? Russia is destroying our people. Ще один ракетний Here is удар another просто rocket по житловому будинку. launch, місто and Очаків here на is півдні the України. city of Ochakiv in the south of Ці Ukraine. фотографії The Єва. residential area любила was hit by a missile. This girl is Eva. She liked Їй було to 5 draw років. pictures. She was only 5. Чергова російська ракета. Another Разом з Russian Євою була вбита її missile. бабуся. Eva was killed along with her Ці grandmother. молоді обличчя – це працівники These та young відвідувачі faces шопінгу are the «Кременчук». faces of employees and visitors of the Їх shopping більше mall немає, in Kremenchuk. шопінг-молу немає, тому що They are no ракети more. спалили усе, і їх And there is no shopping mall because the Russian rocket burned them down and killed them all. This is a journalist. Her name is Vera. She has worked in the Ukrainian media for 20 years, the last 4 years in the Kyiv Bureau of Radio Liberty. She died in Kyiv from another missile attack. Since the beginning of the war, Russia has launched over 3,000 different cruise missiles on Ukraine. But to destroy somebody's family, you don't need a missile. Maybe a shrapnel will do it. Цього хлопчика звати Андрій. This На boy's щастя, name він is живий. Andrei.
Він зараз Fortunately, в he's Німеччині. alive. He is now in Germany. Йому 3 роки. He is Прямо був 3 years сьогодні old. народження, A few days 7 ago, he лютого, celebrated his 8 birthday лютого. on the 8th of Ви запитаєте, July. що він робить You в may Німеччині? ask, what Він is he там doing in навчається. Germany? He Навчається is користуватися learning протезом. there how to use Трирічний prosthesis. хлопчик. A 3-year-old boy. Російський літак скинув A бомбу Russian в plane будинок, dropped в a якому bomb ночувала on the house родина where uh, the Андрія family разом of із Andrei батьками, spent як і the сестричкою night. He Анею. was there І together скільки with his таких дітей в parents and his Україні? sister Скільки ще Anya. родин, How many які children можуть like бути him are зруйновані there in цією Ukraine? війною? How many Це families такі like голодні this ігри may Росії, still be полювання destroyed на by the мирних людей war? в мирних Those містах are Russia's Hunger України. Games, hunting for В своїх peaceful people новинах in вони цього peaceful не cities of покажуть. Ukraine. They will never Тому broadcast this показую я. on their news. That's why I'm Я showing it покажу to вам родину you here. поліцейського Олега Here is Федька, the family of policeman його Oleg тата, Fedek. маму, His father, дружину, mother, 6-річну доньку wife, 6-year-old daughter, та 1,5-місячного сина. as well as Всіх обстріляли one-and-a-half-month-old російські son. окупанти в All автівці, of коли them вони were shot спробували by the Russian евакуюватися occupiers in з a Нової car when they Каховки. were trying to evacuate from Nova Я Kakhovka. потім зустрічалася з Олегом. Then I met with Oleg. І те, що він розповідав, He said, наджахливо. he told me a Дорослі terrible померли story. одразу. The А діти adults ще died 1,5 right години away, кричали в while закритій children машині, поки не for померли. the next До них не 1.5 дали підійти hours were свідкам. crying in the car until Їх they можна було died. врятувати. Nobody was allowed to Я покажу вам approach them дівчинку to save Софію them. з Бучі, Here is Sophia, the girl яка from втратила Bucha, під окупацією who маму і руку. lost her mother І зараз during the страждає від occupation фантомної and her болі. arm, and now she's suffering Родину from Ольги phantom Сухенко з pains. Київщини. The Вона була family of старостою Olga села. Sukhenko, she І до was останнього the village рятувала head своїх in Kyiv односельців region who від saved російських her fellow окупантів. villagers from the Була Russian вбита invaders until the росіянами last, разом із сином and і then was чоловіком. killed by Russians along with her Родина із son and Одеси, husband. де від A удару family from однієї Odessa російської were ракети загинуло 3 uh, покоління жінок. 3 generations of women Валерія were killed Глодан, by one її мама missile. та 3-місячна Valeria донька. Hlodin, her mother, and a І 3-month-old daughter, 96-річного and a Бориса Романченка. 96-year-old Уявіть Boris собі, ця людина Romanchenko. пройшла Can you 4 imagine? нацистських концтабори, This person включаючи survived Бухенвальд. 4 І Nazi загинула в concentration Харкові camps, від російського including обстрілу. Buchenwald, and died in Kharkiv from Russian Отже, шановні shelling. присутні, So, dear ladies and американський народ gentlemen, і американські the American родини, people and American Конгрес і families, президент Байден the зробили Congress and уже President Biden дуже have багато already для того, done a щоб lot допомогти to нам help us захистити і to stand захистити up to мільйонів the українців. enemy and protect millions of вдячні. Ukrainians. We are Щиро grateful, вдячні за те, що really Сполучені grateful Штати that the United стоять States поруч із нами stands with в боротьбі us за наші спільні in this цінності, fight for our людське shared життя та values незалежність. of human life and Ви допомагаєте independence. нам You Ви допомагаєте нам дуже You потужно. help Поки us, Росія and вбиває, your help Америка is рятує. very strong. While Russia kills, America saves. І ви And маєте про you це знати. should know about Дякуємо it. вам. We thank you for that. Але, на жаль, війна ще But не закінчилася. Unfortunately, the war is not over. The Я terror звертаюся до вас від continues. імені усіх And I загиблих, appeal від to імені all of you on тих, behalf хто of those who втратив were руки і killed, ноги. on behalf імені of those людей, які people ще who живі та lost цілі. their arms Від and імені тих, legs, хто воює on і хто behalf чекає of на своїх those рідних who з are передової. still alive and well, Я and зараз those прошу who річ, wait for яку their я б ніколи families не to come хотіла back просити. from the front. Я I'm прошу вас asking for зброю. something now I would never want to Зброю ask. не I для am того, asking щоб for нести війну на чужу weapons. землю, Weapons а that щоб would захистити not be свій used дім to і wage a право war on прокидатися на somebody ньому живим. else's land, but to protect one's Я home прошу and the вас right to про wake up протиповітряну alive оборону, in that home. щоб I'm ракети не asking for вбивали, air defense systems дітей у in їхніх order for візочках, rockets not to be killed, щоб вони не not to kill руйнували children in дитячі their кімнати і strollers, цілі сім'ї. in order for rockets not Я to знаю, що ви, destroy пані та children's панове, rooms уже and за kill тиждень entire підете до families. I know that you, традиційних ladies and gentlemen, канікул will Конгресу. be leaving for the traditional Ви всі congressional зможете recess in a week. до своїх And кабінетів all of восени. you І will майже be в кожного able з вас to вже return to є your графік offices на in the вересень. fall, Це and нормально. probably all of Саме you такої have already нормальності your ми calendar зараз and schedule for September. This is normal. позбавлені в And Україні. it is precisely Чи зможе this мій син восени normalcy that повернутися we до навчання в своїй Ukrainians are школі? deprived of Я не now. знаю.
Will my son be able to return to his school in the fall? I don't know, like millions of mothers in Ukraine. Will my daughter be able to go to university and at the beginning of the academic year and experience normal student life? I cannot answer. What should Ukrainian teachers prepare for? To work in classrooms or in bomb shelters? We would have answers if we had air defense systems. In fact, the answer is right here in Washington, D.C. America, unfortunately, knows from its own experience what terrorist attacks are and has always sought to defeat terrorism. Help us to stop this terror against Ukrainians, and this will be our joint great victory in the name of life, freedom, and the pursuit of happiness of every person, every family. This is what I'm asking for and what my husband is asking for, not as a presidential couple, but as parents and children of their parents. Because we want every father and every mother to be able to tell their child, go to sleep peacefully. There will be no more airstrikes, no more missile strikes. Is this too much to wish for? The fact that I am here as the first lady of my country and have this opportunity to talk to you about weapons is a manifestation of the greatest equality. This is the equality among free people. People who know what they are protecting, they know what they live for. I hope you heard me today, and I hope that your decisions will be speedy. Thank you for your attention. Glory to Ukraine.